හරි. මූලිකව එතකොට first thing is like this. So let's very quickly discuss about this very quickly. හරි. මුලින්ම ඔයාලට තියෙනවා මෙතන මේ දීලා අණු සහ මේ මොනවාද මේ පරමාණු ඒ වගේ මූලද්‍රව්‍ය හඳුනා ගන්න දීලා තියෙනවා සංකේතات එක්ක. මේක අපි කතා කරපු එකක් periodic table එකේ තියෙන ඒවා. හරි. කියාගෙන යමු බලන්න ටක් ගාලා. හරි. එතකොට කාබන් කියන්නේ මොකක්ද අකුර? කො C. හරි. කාබන් C. දැන් මෙතන මේකේ මේ drag and drop හරි. හරි. ඊළඟට නියෝන් නියෝන් Ne. නියෝන් Ne. aluminium Al. Al. lithium Li. okay. sodium S. S එකෙන් නැහැ. මම කිව්වා සමහර ඒවා දැන් ගිය සතියේ කතා කරද්දී some terms are in their Latin words, some terms are there in their English words. Sodium. Na. Yes. Na. Na. Yes, sodium. Fluorine. F. F. Argon. No, lazy. Potassium. ඔන්න තව එකක්. Potassium. K. K. Calcium. Ca. Ca. Phosphorus. P. Yes. P. P. Phosphorus. P. Chlorine. Cl. Cl. Nitrogen. N. Beryllium. B. E. Helium. H. He. හරියට හොඳට තියාගන්න. Helium එතකොට magnesium. Mg. Silicon. Si. Boron. B. Oxygen. O. Hydrogen. H. Sulfur. S. Okay, good. හරි මේක කරලා මේකට දාගත්තොත් මොකද මේ අපේ මේ ලීඩර් බෝඩ් එකට දාගත්තා. අන්න නැද්ද මන්දා කරාද ඇත්තටම? ඔව් සර්. කරන්නේ සයින්ස්. අපි මෙයා කරලා නැහැ නේද කවුද මේ මොකක්ද ෆෝන් එකෙන් දෙන්නේ පුතේ මොකක්ද අවුල? දෙසන්දි සර් ෆෝන් එක මේ අනිත් ෆෝන් එක කැඩිලා සර් මේ එක හදන්න දුන්නා. ටීචර්ගේ නම්බර් එකයි මුකුත් නැහැ මේක ගන්න විදියක් නැහැ. දැන් ජොයින් වෙලා හිටියේ නේද අප්පානේ? අනිත් ෆෝන් එකට දෙවලා තියෙනවා වගේ. ඔව් සර් මේ අක්කගේ ෆෝන් එක අම්මගේ ෆෝන් එක කැඩිලා. හරි ලක්මන් ටීචර්ගේ නම්බර් එක දාගන්න. මම ඔයාලට chat එකට එවන්න. chat එකට එවන්නම් ඒකෙන් දාගෙන contact කරලා ඉල්ල ගන්න. නැත්නම් ඔයාලට කරන්න වෙන්නේ නැහැ. දැන් මං කරාට පස්සේ කරලා වැඩකුත් නැහැ හැබැයි. කමන්නේ මතකයේ තියන්න හරි ආයෙ කරලා බලන්න. මම නම්බර් එක එවුවා. හරි. ඊළඟ එක properties of matter vocabulary. How light or heavy something is for its size. හරි. කොච්චර බර කියන බරින් අඩුද වැඩිද කියන එකට අපි නමක් කියන මොකක්ද ඒකට කියන නම? Yes. Density. What's the name given for that?
volume